same bridge that gave us this leadership opportunity or platform. My history is very clear, known by everybody. I've never stayed in a position for more than 2 terms, including SONU presidency and chairmanship of National Council for Persons with Disability. My parliamentary position will not be an exception. And I had last year announced that I will quit politics in 2022. In the year 2000, as the president of the student organization of Nairobi University, SONU, I opposed commercialization of education through parallel degree program, even though I was already a comfortable as a regular student. I was tortured and jailed 11 times, 3 assassination attempts on my life, and a suspension. But I still stood my ground that all children must get equal opportunities in terms of education, irrespective of their financial background. I will still oppose BBI, even though I am comfortably a member of the August House, a member of the 12th Parliament. I am proud today because I sacrificed self-interest for the sake of others during my leadership in the student organization of Nairobi University. My sacrifice did not make me poor. My sacrifice, yes, made me lose 2 academic years, but President Kibaki gave me amnesty, and God gave me an opportunity to gain more grounds, both in leadership and financially, even after sacrificing my life and my education during my leadership in SONU. I am sure God is watching, and our sacrifice will not go in vain if we stand for our colleagues out there who had hope of using nomination to reach where we are today as members of parliament representing persons with disabilities. Today, persons with disability in Kenya are looking upon us to shed our political patronage and self-interest for their sake. I will stand in the right side of history, even if it means standing alone. I plead with the proponents of BBI not to punish 6.5 million Kenyans with disability because they hate me. Last year, I had announced my voluntary exit from politics in 2022. Therefore, they must detach nominee 001 from BBI. I am not synonymous with persons with disabilities. There are 6.5 million Kenyans with disabilities who are equally capable of representing the others. We appeared before the BBI steering committee on behalf of persons with disability, and we tabled our proposal of having an electoral college like that one of Uganda, which persons with disabilities will elect their own leaders for political representation. What happened to our proposal then? And there is a question for you, the furthest step. Is BBI truly a snake as described by Raila? A snake has 3 characteristics. A snake slides in a zigzag manner, combo combo. Does BBI promise 7 years tax holiday, while in reality it means 7 years of jobless tamarking? Youth need job opportunities, not sympathy. A snake bites and swallows without chewing. BBI has already beaten and swallowed persons with disability representation in parliament. A snake can poison to death. BBI will inject an ethnic poison to Kenyans by creating position for 5 tribal chiefs in the pretense of inclusivity. How can you create 5 positions for 5 tribes, excluding 37 other tribes, and you dare tell us that this is inclusivity? That is total exclusivity. Again, during the Kisumu campaign, there was chants of Joey, Joey. And Joey is a Luo word that refers to a buffalo. It is often used in funerals to describe the deceased as one whose influence was too large and too strong to go unnoticed. Was Raila announcing the death of our constitutional Article 54 and Article 100 on persons with disability representation? That is the question we keep on pondering when the first BBI campaign started in Kisumu. This country needs prayers.
yours faithfully and yours truly, David Ole Sankok, representing person with disability. Kwa hivyo, tumesema ya kama walemavu tumepoteza. Nimesoma BBI, nimejaribu kuangalia, nimeanalyze, hakuna pahali popote ambao watu walemavu wametajwa. Ili hali tunajua ya kwamba katika ulimwengu mzima kuna kuanga na 3 affirmative action groups. That is women, youth and persons with disability. Wamama wametajwa, vijana wametajwa. Lakini hakuna pahali ambao imetaja watu walemavu. Ni kama hao watu wanataka kupunish watu walemavu kwa sababu wanachukia Sankok. Nataka kuambia mimi na retire in 2022 from politics. Naomba katika jina la Yesu, msidhulumu walemavu kwa sababu ya Sankok. Mimi sio walemavu na walemavu sio mimi. Kuna walemavu 6.5 katika hii nchi ya Kenya ambao wako na uwezo wa kuwakilisha wengine. Wakati nilikuwa chairman wa National Council for Persons with Disability, niliretire voluntarily at the age of 38. Na hakukuwa na void. Peter Mushiri aliingia and he is capable. Though he is on a wheelchair. Yeye anaongoza wengine. Kwa hivyo hata mimi Sankok nikitoka parliament lazima kutakuwa na mwingine. Kwa hivyo wale proponent wa BBI wasidhulumu watu walemavu kwa sababu wanachukia David Ole Sankok. Mimi naenda. Lakini nataka kuambia hatuwezi kubali tupoteze ile gains ambao tumepatiwa na Constitution Article 54, United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability ambao tulirectify in 2008 na Persons with Disability Act of 2003 session paper number 14. Hiyo we cannot take lying down. Na ndio sababu nawapatia wiki 2 mrekebishe. Msiporekebisha walemavu across the country tutakuwa na maandamano ya amani unless mkirusha tear gas, ili tuhakikishe ya kwamba hatujapoteza chochote. Na nataka kuwaita walemavu katika nchi ya Kenya wote to reject BBI until ile maneno yetu ambayo iko katika Article 54 na United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability na Persons with Disability Act of 2003 imerudishwa. Ile representation ambao mko nao katika National Assembly, katika Senate na katika County Assembly irudishwe. Tulikuwa tumesema ili tukue transparency and accountable, tukue na electoral college kama ile ambao iko katika Uganda, ili walemavu wana elect wabunge na masenators na MCS ambao wanawakilisha. Hiyo ndio tulisema kura iwekwe kwa ballot box. Huwezi sema wamama watengewe nafasi 47 katika Senate ambao wanachaguana hao wenyewe na sisi walemavu unatuacha nje. Sisi hatuwezi kubali. Na serikali lazima ijue, I am not threatening, I am promising ya kwamba in 2 weeks Kenya will be almost entirely ungovernable. Tutakuja na mawheelchair zetu, tutakaa kwa barabara mpaka mtupatie haki yetu. Tutakuja na wale wako na crutches. Those are not weapons of mass destruction. Msituchape na marungu. Hiyo ni crutches, hiyo rungu ndio tutakuwa nayo. Tutakaa kwa barabara. Na kama polisi wamesidi na kurusha tear gas mpaka ndani ya kanisa na kuchapa mpaka waamini, sisi wenyewe usifikiri ati kuishi na ulemavu is something to be proud of. Kuna wengi wetu hata ni walishindwa kupanda miti kucommit suicide. Kwa hivyo kujeni. Sisi tuko tayari na tutapambana na nyinyi. Rusheni hiyo risasi na tutaonyesha pali mzuri ya kurushia without missing. Na mtu hata hawezi breathe. Kwa hivyo tutakuja na tutakutana na nyinyi. Of course, mimi najua kuna watu throughout walikuwa wanasema Sankok ako na hii kiti ya bure. Na kwamba Sankok alipatiwa kiti bure. Na najua hiyo ndio dhana yao ya kujaribu kuondoa hiyo kiti kwa sababu wanaona kama ni ya Sankok. Nataka kueleza ya kwamba hii kiti sio ya Sankok. Ni ya watu walemavu. Kulikuwa na wengi mbele yangu, kina Njoroge senator, kina Kipchumba, kulikuwa even na Honorable Sinyo ambao ni blind, ambao alituwakilisha wakati wa Moi. Kwa hivyo hii nafasi iko kwa walemavu wengine.
Na ndio sababu hata mimi mwenyewe nilisema sitakaa kwa hii nafasi ya nomination ili niondoke nipatie nafasi mtu mwingine. Katika National Council for Persons with Disability niliretire at the age of 38. That is record. Ili mtu mlemavu mwingine apate nafasi. Na nashukuru leo Mungu Peter Mushiri yako na hiyo nafasi. Peter Mushiri pia angejijenga kutoka National Council for Persons with Disability, pia labda akuje bunge. Kwa hivyo labda mimi niende kwa elective position, niko na contract maybe outside this country, lakini the fact is that hii kiti sio ya Sankok. Na tuliweka mikakati mzuri ya walemavu wenyewe kupigia kura mlemavu mwenzao. Na sijui kwa nini wanaondoa. Na hatuwezi kubali. Hiyo ukitaka Kenya sasa Kenya sio ya wachache. Kenya ni yetu sisi wote, walemavu included. Yes, na sisi hata sio wachache. We are the biggest constituency, 6.5 million Kenyans. Alafu ati hakuna representation ya 6.5 million Kenyans. Nothing about us without us. Lazima tukue pale kwa meza ili tujue sheria yenye inatengenezwa kama inatuguza. Issues of person with disability are cross cutting. Mkidiscuss mambo ya emergency, lazima pia tukue na watu walemavu ambao wanasema exit route ambao ni staircases. Mtu wa wheelchair hawezi tumia. Lazima tukue na watu walemavu kwa kila sheria ambao inatengenezwa. Hatuitishi kwa sababu ya yetu binafsi. Tunaitisha kwa sababu ya representation. Ili maneno yetu na matakwa yetu iwezwe kujadiliwa wakati yoyote ambao sheria yoyote inatengenezwa.